Hi. Are we good to go? Tudo e aí? Peço desculpa pelo atraso. Estava a Ah, tentar. nada, eu que peço desculpa a vocês Pois. aí. Semana que vem houve imprevisto aí, a mudança de treinos aí. E acabou que a correria aqui dos treinos, família e muita coisa, eu esqueci de avisar vocês aí, então desculpa aí pela a falta de compromisso semana passada aí, viu? Peço perdão a vocês. 2 minutos, deixa-me só traduzir isto para ele. Hey bro, so he's saying apologies from last week. He had a few issues with his family, training, other stuff to do with business and all that. So he apologizes. He totally forgot about the appointment, and then when it came time to it, yeah, it is what it is. But we're here now, so let's get the show rolling. Yeah, no problem. Thank you. Okay, let's get into it. So what originally got you into fighting and doing jiu-jitsu? Awesome. André, então, primeiro que tudo, muito obrigado por estares aqui. E a primeira pergunta que o Nicolas tem para te fazer é: como é que originalmente começaste a treinar jiu-jitsu e como é que foi a tua jornada para o MMA? Bem, eu comecei com 13 anos de idade, em 2003, aqui na minha cidade, Montes Claros, com meu mestre Marcos David, quem me formou faixa preta de jiu-jitsu. Ele fazia eventos aqui de MMA, então eu sempre vivi isso muito de perto e eu fui amadurecendo, treinando com os outros atletas que vieram antes de mim. E quando eu tive a oportunidade, quis sair na porrada e daí começou a minha carreira em 2009. Fantastic. Deixa-me só traduzir, dá-me 2 minutos. Nick, so the way he started at the age of 13 with BJJ at his local academy, and he took inspiration from seeing all the local athletes, MMA and BJJ athletes that he saw fighting all the time. So he started training at the age of 13. He stayed at that same academy all the way to black belt, and then he transitioned into MMA back in 2009. He said. Nick, are you there? Hello? Can you hear me? Sorry, I was on mute. But I was saying, when he was growing up, did he have like the essence of everybody getting into MMA? Like, was the community really into MMA and stuff like that? Cool. Ele quer perguntar se quando você começou a treinar MMA, se havia uma cultura de pessoas a treinarem academias, seja MMA ou jiu-jitsu, seja aquilo que for. Há uma cultura muito forte no Brasil em termos de artes marciais? Sim, na minha região é bem forte o jiu-jitsu. Na época o Vale Tudo, né? Então Vale tudo, sim. era uma coisa que sempre me despertou vontade de sair na porrada aí, vendo as lutas do Pride. E quando eu tive a oportunidade, eu não pensei 2 vezes de sair na porrada aí na regra do Vale Tudo ainda. Fantastic. So Nick, he's always been a fan of the Vale Tudo, which is obviously the whenever MMA was born, right? MMA was Vale Tudo prior to being MMA, right? So he's always followed the Vale Tudo, which obviously has traces back to Brazil. Then he's always been a fan of the likes of Pride, and as soon as he got a chance to start doing it, he took it and he never looked back, pretty much. Okay, my next question is, when you broke J-Car's arm, you shocked the world.
How did it feel doing that to one of the best jiu-jitsu fighters to ever step in that octagon? Yeah. André, então sobre a sua luta com o Jacaré, quando você quebrou o braço do Jacaré, né? Você chocou o mundo inteiro, certo? Como é que você se sentiu conseguindo vencer dessa maneira contra um dos melhores lutadores de jiu-jitsu no mundo? Senti realizado como atleta, muito feliz com a vitória, triste pelo acontecido, né? Aconteceu uma fratura no braço dele, mas essa vitória, essa finalização, carimbou a minha faixa preta para o mundo, né? Dando valor à minha Sim, faixa preta e ao meu jiu-jitsu. completamente, sim, sim. Nick, so he's saying that the most important thing that he felt was fulfilled, you know, like a sense of recognition, how he put the stamp of like how genuine his black belt skills are, not just for him, but for his academy and for the whole world to know. He's legit, you know, he's like a proper black belt legit. He can hang there with Yeah, anybody. you really got put on the map after that. Yeah, for sure. And he does say that he feels sorry, obviously, for Jacare for breaking his arm, you know, but at the same time, obviously, that does put that stamp, you know, of how high level his jiu-jitsu is. Speaking of you know, being a black belt in jiu-jitsu, what is your favorite submission? Awesome. Então, falando sobre jiu-jitsu e submissões, o Nicolas gostaria de saber qual é a sua submissão favorita de todas as submissões que existem. Qual é a sua favorita? Acho que vencer com a finalização, de qualquer maneira, é muito importante, né? Acho que não tem favorita, não. Acho que o importante é vencer, entendeu? Pode ser de armlock, de triângulo ou de estrangulamento. O importante é vencer por finalização. Desde que tenha a vitória, mas não tem preferência, triângulo, Agora que ficou leglock, marcado, nada. agora que ficou marcado o meu armlock, né? Acho que eu quero vencer agora o máximo de lutas possíveis aí com armlock, né? Para marcar cada vez mais o meu nome na história do jiu-jitsu da MMA. Fantastic. Nick, so he said his first answer was, as long as he's winning, he doesn't really care what submission he gets, you know, as long as he's winning. But after I probed them a little bit more, you know, like, you must have like a favorite one or something like that. And he said, well, if you're kind of pressuring me, I would say the arm bar is going to be my go-to move, especially after so making a reference to the Jacare submission. So he said, the more he does that, the more he can make that happen, the more he's going to put a stamp on his name and his style of jiu-jitsu in MMA. Yeah. Very true. You had a very dominant performance against the Uriah Hall. Can you talk more about that performance and what was the game plan going into that fight? Sweet. Now, agora, André, na sua luta contra o Uriah Hall, foi uma luta muito dominante da sua parte. O Nicolas queria saber qual era o seu plano, o seu plano e do seu treinador, né? Nessa luta, e o que é que você achou do combate? O nosso plano era controlar a distância, foi o que eu fiz, fazendo ele sair para a luta para eu conseguir aplicar alguma queda. Só que eu me senti confortável na movimentação, eu estava conseguindo tocar ele e ele não estava me tocando, né? E quando eu tive a oportunidade de agarrar, consegui botar bem para baixo todos os rounds, consegui ter domínio sobre, na época, um top 9 do mundo, né? Um cara que já ganhou de vários grandes nomes. Então, para mim, foi uma grande performance, foi uma grande luta. Foi uma luta que me colocou no top 10 da divisão. Mas eu não estou satisfeito, eu quero evoluir, estou buscando evolução para que quando surgir a próxima oportunidade do UFC, eu consiga apresentar mais ainda do meu MMA para o mundo.
Fantastic, fantastic. Nick, so he said that the original game plan was to keep his distance from Uriah Hall, you know, become apart from the outside, if at all possible. Obviously, Uriah top 9 in the UFC, so as we all know, full of accolades, proper high-level fighter, right? So with that aside, that was the game plan. Try and manage the fight from the outside, minimize any damage, that kind of stuff. But as soon as he found openings to grab him and wrestle with him and take him down, then he took those opportunities in every single round. And, you know, obviously knowing that that's going to be his bread and butter, he's going to be far superior to Uriah. And he even makes a remark of he is not happy with that performance. So like he's happy, but he knows he can be even better in that sense. So he's saying his next fight is going to be even better. Yeah. He's seeking evolution right now. He's still seeking to improve his skills, and obviously now being in top 9, he's obviously looking to keep climbing the rankings and keep taking every single opportunity that the UFC throws at him. Yeah. So since you're a jiu-jitsu fighter, I'm wondering, like, what's the split between training? Because you're an MMA, you're a jiu-jitsu style, but you're an MMA fighter. So how much are you doing like of jiu-jitsu? How much are you doing of Muay Thai or kickboxing? When you incorporate MMA, like what does the split of the sessions look like? Cool. André, então o Nicolas está a perguntar como é que você divide o seu treinamento entre jiu-jitsu, Muay Thai, MMA, boxing, wrestling, seja aquilo que for. Como é que você faz a divisão do aquilo que você acha que é o mais importante e por aí fora? Bem, cada luta, agora a gente faz um camp específico para o adversário, né? Buscando melhorar e direcionar o camp mais próximo possível voltado para a luta. Mas geralmente os meus treinos são segunda, quarta, jiu-jitsu e wrestling. Terça, quinta e sexta são sparrings. Na terça, boxe. Na terça, Muay Thai. Na quinta, boxe. E na sexta, MMA. Aí, cada dia desses tem um treino específico técnico, né? Na terça-feira, o treino específico é de Muay Thai. Na quinta-feira, é de boxe. E sexta-feira, é MMA. Todo dia à tarde também a gente faz algum treino específico. Na parte da manhã é o treino forte, na parte da tarde é só os drill, treino específico de alguma modalidade, para poder complementar o treino da manhã. E a preparação física à noite. Uau, três vezes por dia, então? 2 treinos fortes e um treino técnico, né? Fantastic, fantastic. Okay, Nicholas, so he's saying that he trains, let me see if I got this right. So Monday and Wednesday, shit, I think I got mixed up here, but so Tuesday, Thursday and Friday, he does sparrings. And then Monday and Wednesday, he does like general training, right? But he was saying that on Tuesdays, he does like a Muay Thai sparring. On Thursday, it's boxing sparring. And Friday is MMA sparring. That's pretty interesting. And then he does, so Monday and Wednesday, he does BJJ and wrestling on those 2 days. So it's pretty much a grappling fast day. And then the sparring sessions, they're like more technical instead of like a heavy sparring. So the heavy sparring pretty much saves it for like the Friday, from what I gather. And the other 2, he keeps it technical. And then he was saying, so that's one portion of the training. And then in the afternoon, he does drills of whatever he needs to complement whatever he did in the morning. And then at night, he then does strength and conditioning. And he did say he tries to tailor the training at this level, at this stage of his career. He's trying to tailor the training to whatever opponent he's getting. Okay, so once he knows which opponent he's getting, obviously they try and dissect the weaknesses and all that stuff, and customize the training to beat his opponent.
but yeah, machine 3 times a day. Yeah. That's a really cool. That's a really cool schedule. Yeah, You called out Derek sure. Brunson in your last fight. Like afterwards, you called out Derek Brunson. How do you see that fight playing out? Awesome. André, então você chamou o Derek Brunson, né? Depois da luta. Como é que você vê essa batalha a acontecer entre você e o Derek, caso ele aceite, né? E caso o UFC faça essa luta acontecer? Bem, ele é um bom wrestler, tem mãos pesadas, né? Mas eu confio no meu jiu-jitsu. Se acontecer de eu ser colocado para baixo, não diria que eu estarei confortável, mas eu tenho uma certa segurança de jogar por baixo, fazendo guarda. Mas também confio que eu estou melhorando muito o meu wrestling, que eu posso colocar ele para baixo. E também confio no meu boxe. Eu acredito que eu possa surpreender e conseguir um grande nocaute contra ele. Eu tenho mão pesada também. Eu falo isso pelos treinos, pela a maneira quando eu toco meus adversários em luta, eu vejo que eles sentem o golpe. Então é uma luta que eu sei que é difícil, mas é uma luta que eu vencendo me coloco como real contender da divisão. Sim, completamente. Okay, Nick. So he's saying that obviously the Derek is a wrestler, which also happens to have knockout power, right? So in that sense, he's saying that if the fight goes to the ground, he's completely confident, especially from the guard position. He has a really strong guard game, so he's not afraid to be, for example, on the bottom, which is where most wrestlers want to put you, right? They want to be in the top and having the bottom. Yes. So in that sense, he feels very secure there. However, he's saying that he also happens to have knockout power, and he also happens to increase by the day his boxing skills. And he's saying that by the way that he's doing these sparring sessions with new guys every time, and the way that he's touching them, and knockdowns, that kind of stuff that he sees happening in training, he's pretty confident that he could shock the world once again and knock out Derek Brunson. So there's a possibility there that he can knock him out again, shock the world. And if he gets that victory, he then believes he will be really in line to like call himself for a title shot or fight for the #1 spot after that, something like that, like being in contention for the title. How fast do you want that fight? How fast do you want to be back in that octagon? Awesome. André, qual seria o tempo ideal para você fazer essa luta acontecer? O quão rápido é que você gostaria que isso acontecesse? Acho que novembro seria uma boa data, e se o UFC me dá essa oportunidade para lutar no mesmo card que o campeão vai defender o cinturão, seria incrível, mostrando que a organização realmente acredita no meu trabalho, acredita como um real contender. E se for essa data aí, eu estarei pronto. Acho que é 12 de novembro. Fantastic. So, Nick, he is looking to compete around November. So he thinks it's the 12th of November, whenever Easy is defending his title against Alex, right? So yeah, ideally, he would like to be on that same card. So then, obviously, once he wins, he can that makes sense. Do the call out or something like that. So he's hoping, and he's saying that he will be ready to take the fight, obviously, around that time. So, but ideally, if he could choose, he would be on the exact same card that Easy is defending his title. Well, Andre, you've made it pretty evident that you're a true contender for the title. If you get past Derek Brunson and you get that fight with Izzy, how do you think that fight plays out? Awesome, great question. André, so, então, vencendo contra o Derek Brunson, né? E chamando, faz conta,
uma luta contra o Israel Adesanya, né? Como é que você veria essa luta entre o André e o Israel a acontecer? Bem, isso é uma luta bem difícil. Eu tenho que quebrar a distância do campeão, e também a habilidade dele, né? Um cara bem técnico, a luta em pé. Mas eu sei que, de qualquer maneira, eu vou tomar porrada. Então, é cair para dentro dele, encurtando a distância. E, na primeira oportunidade, conseguir agarrar ele e usar meu jiu-jitsu. Eu acho que é a única maneira que eu possa vencer ele, já que ele é um grande atleta, muito habilidoso, né? Então, não vou combater fogo com fogo, vou bater fogo com água, né? Então, não tem jeito eu Exato. querer trocar com o campeão aí de igual para igual. É trocar o mínimo possível até eu conseguir agarrar e usar meu jiu-jitsu. Perfect, perfect. Nick, so he's saying that obviously Easy has amazing skills, great champion, all that stuff. And in his words, he wouldn't try and fight fire with fire. That wouldn't be wise. He would fight fire, which is easy, with water. So what he means by that is he would try and take as little damage as possible from the outside, which is obviously Easy's game plan against everybody, pick everybody from the outside. And he would try and shoot for the takedown as often as possible. And as soon as he takes him down, it would then be a matter of using his jiu-jitsu to secure the win. So that's how he sees the fight happening, or at least one of the possibilities of the fight happening, going. Yeah. Yeah, thank you for giving us that insight. What mental adjustments do you make when going into fight week? Like, what makes you prepare for the war mentally? Cool. André, uma pergunta então. Na luta na semana da luta, peço desculpa, na semana da luta, quais são os ajustes que você faz mentalmente para entrar naquele estado da mente de guerra, que vai entrar na jaula, vai ter que lutar contra outra pessoa, matar? Qual é a sua estratégia mentalmente? Eu penso em tudo que eu passei na minha carreira, na minha vida, para chegar até aqui. Penso na minha família, no futuro das minhas filhas, na maneira que eu possa mudar o futuro dos meus pais, ajudando eles financeiramente. E eu penso que eu estou buscando o que é meu, né? E tem alguém que está querendo tomar e que eu tô para matar para morrer, né? Muito boa resposta, fantástico, muito inspiracional. Deixa-me só traduzir para o Nick. Nick, so he said that obviously he thinks about his family, right? So he has his daughters to think about. He has his parents to think about as well. He helps his parents financially, obviously his family, and he thinks that this is for him to take. There's other people trying to take what's his, so this is this time for him to take. So he literally thinks, okay, everybody's out to get me. I have to go and take this do or die situation, and that he puts himself in a mental place where he's ready to die to take what's his. Yeah. That's a gladiator mindset. Nice. Yes. What is your favorite thing to do outside of fighting? Great question. André, qual é a sua coisa preferida que você faz que não tem a ver com luta? Nada a ver com luta. Fora da luta. O que é que o André faz? Como eu sou do interior de Minas Gerais, aqui no Brasil, a gente gosta de ir ainda mais para o interior, na roça mesmo, que a gente fala aqui. Curtir um rio, andar de cavalo. Eu também gosto muito de ver anime, entendeu? No meu tempo de horas vagas aí, quando eu tô descansando, fico assistindo anime. E quando
eu não for mais atleta, eu devo voltar a andar de skate, que eu também gostava de andar de skate também. Ok, então skate, andar de cavalo, anime, e que mais é que disse? Acho que foi só isso, só, eu acho. Foi isso, ok. Ficar na roça mesmo. Na ro- ficar zoando, né? Tudo bem, tudo bem. Nick, so he used to ride skates a lot, but obviously with his career, um, that has kind of been placed on hold. So he's saying once he's done with fighting, he'll definitely go back on skating, right? Besides that, where he lives, which is Minas Gerais in Brazil, it's like the inside of the country, right? The interior of the country. Um, they do like horse riding and stuff like that, and um, walk to the river and that kind of stuff. So yeah, so that's what it does. Yeah. Nice. Sounds peaceful. Walking to the river. Yeah. Is it ice skating? I mean, like what, rollerblading? No, like, What do you mean? What do you mean skating? Sorry, Roller? rollerblading. Yeah. Oh, Yeah. yeah. It wouldn't be Okay, ice for sure. yeah. My last question is, what weight do you walk around at, and can you walk us through the whole weight cutting process for you? Perfect. André, última pergunta então que o Nick tem para você. Pode nos dizer qual é o seu peso quando você não está a lutar, né? Quanto é que você normalmente pesa? E qual é o seu processo na semana da luta, quando tem que começar a cortar o seu peso, né? Qual é o seu processo até chegar ao peso ideal no dia antes da luta, no dia das pesagens? Bem, meu peso fica variando aí entre 96, 100 quilos nessa faixa aí. Depende muito de como é que tá a minha alimentação. No processo meu de corte de peso, eu entro com a dieta, vou me restringindo, né? Na semana da luta, geralmente eu chego com 91 quilos lá na Fight Week e eu corto o carboidrato na semana da luta para ajudar o processo de desidratação. Geralmente eu desidrato de 89 quilos e aí eu tiro 4,6 kg na sauna. Não é bem gostoso não, mas faz parte do processo. Sim, eu sei o processo. Fantastic. Nick, so he walks around about 96 to 100 kgs. So 100 kgs is about 220 pounds. So that's his walk around whenever he's not in fight camp. However, whenever he starts fight camp, he gets to like fight week around 91 kgs. So that's about still like 14 pounds off weight, right? That's about 195 pounds. So then he cuts his carbohydrates off during the fight week to help, obviously, with the depletion of glycogen from the muscle store, from the muscles and all that. And then he uses the sauna, which, in his words, it's not a very nice, pleasant experience to go through, but it's the most effective way to like cut out 8 to 9 pounds, whatever happens to be, whatever doesn't drop through the dieting. It's then done via the sauna, the infamous sauna. Yeah. Thank you very much for translating for you, doing this at the close minute, the last minute. And thank you, Andre, for coming on. I really appreciate it. Yeah. André, então o Nicolas queria dizer mais uma vez muito obrigado pela entrevista. Obviamente agradecemos o seu tempo. Muito boa sorte com o seu próximo camp train, e sempre quiser fazer uma entrevista é só dizer, obviamente. O convite está aberto. Eu agradeço a oportunidade aí. Obrigado.
Espero voltar a falar com vocês aí, depois de mais uma grande vitória aí. E é isso, vamos rumo ao cinturão aí, trazer o cinturão para o Brasil, para minha cidade aqui, Montes Claros, representando o Brasil. Right, Nick. So he's saying, thank you very much as well, and for the opportunity and for the interview. And he's saying, hopefully, you know, we do get to bring the title back to his hometown, and you know, be the guy to put Minas Gerais on the map for not just Brazil but for the world. Yeah. 100%. Good stuff. Okay. Okay. Thank you guys. Right. No problem. Thank you.